So as you all know from the poster, today's Karkandu session is on stroke management, and I hand over the mic to Daniel. Greetings everybody. I welcome our chief guest for today, Vidya Ma'am Senior, and I welcome everybody for today's stroke management from the neurology department. Today's case will be purely just on stroke management, and I think end of the skit or end of the day you'll figure out a decent way how to manage stroke everybody, not just the people in the ER, everyone. So let's go ahead with the skit. We'll have Anupriya sister as the attender, and Sharmila sister as the ER sister, and sister இங்க வந்து பாருங்களே என்னன்ட்டு. சிஸ்டர் அவங்களுக்கு ஒரு பக்கமாக வந்துட்டு கை கால் வந்துட்டு எடுக்கிற மாதிரியே இருக்குது. நைட்டு வந்துட்டு நல்லா தான் தூங்குனாங்க. 5 வந்துட்டு எழுந்திரிச்சு வாஷ்ரூம்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க, நடந்து தான் போயிட்டு வந்தாங்க. அப்புறம் 6 மணிக்கு காஃபி கொடுக்கலான்னு எழுந்திரிச்சு பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒன் சைடாக ஃபுல்லாக வந்துட்டு மூவ் பண்ணவே முடியல சிஸ்டர், பேசவும் முடியல சிஸ்டர். என்னன்னு கொஞ்சம் பாருங்களேன். ஓகே சிஸ்டர். பேஷண்ட் நேம் சொல்லுங்க மேம். அவங்க பேர் கண்ணன் சிஸ்டர். ஓகே. 42 இயர்ஸ். சரிங்க மேம். பேஷண்ட்டுக்கு எப்போத்துல இருந்து மேம் நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த மாதிரி வீக்னஸ் இருக்கிறது? ஆக்சுவலி நைட் நல்லா தான் சிஸ்டர் சாப்பிட்டுட்டு நல்லாவே தூங்குனாங்க. ஓகே மேம். 5 o'clock வந்துட்டு எழுந்திரிச்சு போயிட்டு வாஷ்ரூம் வந்துட்டு கொஞ்சம் நடந்து தான் போகணும். ஓகே. நடந்து போயிட்டு வந்து ரூம்ல எல்லாம் படுத்திருந்தாங்க. 6 மணிக்கு நான் வந்துட்டு காஃபி கொடுக்கலான்னு அவங்களை எழுப்பி விட்டு பார்த்தா ரைட் சைடுல ஃபுல்லாவே வந்துட்டு மூவ் பண்ணவே முடியல. ரைட் சைடு மூவ் பண்ண முடியல. அவங்களால பேச வைக்கலான்னு பார்த்தாலும் பேசவும் முடியல. அது வந்து நீங்க 5 o'clockல இருந்து தான் நீங்க 5 o'clock நல்லா இருந்தாங்க பேஷண்ட். 5 o'clock நல்லா தான் சிஸ்டர் போயிட்டு வந்தாங்க. எதுவும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே. 6 o'clock நீங்க பாக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி இருந்தாங்க. ஆமா. பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சுகர் பிபி ஏதாவது இருக்கா மேம்? ஆமா சிஸ்டர், சுகர் இருக்கு, பிபியும் இருக்கு. அதுக்கு டேப்லெட்லாம் நைட்டே போட்டுட்டாங்க சிஸ்டர். ஆனா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கா மேம்? ஹார்ட் ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இல்ல சிஸ்டர். அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது பேஷண்ட்டுக்கு. மெடிசன் அலர்ஜி மேம், மெடிசன் அலர்ஜி, ஃபுட் அலர்ஜி ஏதாவது இருக்குங்களா? அதுவும் எதுவும் இல்ல. அதுவும் எதுவும் கிடையாது. சரி ஓகே மேம், வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. நான் எமர்ஜென்சி டாக்டர் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்றேன். சார் வந்து பேஷண்ட் அசஸ் பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க மேம். சரிங்களா? ஓகே சிஸ்டர். Excuse me sir. சார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியில் ஒரு பேஷண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் சார். பேஷண்ட் நேம் கண்ணன், 42 இயர்ஸ் மேல் சார். 5 o'clock வேக்கப் ஆகி ரெஸ்ட் ரூம் போயிருக்காங்க. அப்போ பேஷண்ட் வந்து நல்லா இருந்திருக்காங்க சார். 6 o'clock மறுபடியும் அவங்க காஃபி கொடுக்க போயிருக்காங்க. அப்போ வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ரைட் சைடு அப்பர் அண்ட் லோவர் லிம்ப் வீக்னஸ் இருந்திருக்கு சார். பேஷண்ட்டால் பேச முடியல. இப்போ வந்து ஆல்டர்டு சென்சோரியமாக தான் சார் இருக்காங்க பேஷண்ட்டு. நான் ரிதம் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் சார். இசிஜி ரிதம் மட்டும் கொஞ்சம் வேரியேஷனாக இருக்குது சார். பேஷண்ட் வைட்டல்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் நார்மல் சார். பிபி வந்து 210/110 இருக்கு சார். okay, BP is 210/110. Yes sir. Okay, how is the pulse rate? Did you manually check it? Yes sir, manually check பண்ணல சார். ரிதம்ல கார்டியாக் ரிதம்ல வந்து 74 இருக்கு சார். irregular இருக்கு சார் ரிதம். Okay, can we do an ECG? Yes sir. Just quickly talk to the patient and as well as the attenders. First patient assess பண்ணிடலாம் சார். Yeah, definitely. Okay sir. Sir, how are you sir? My name is Dr. Daniel. How are you sir? He's not able to talk. Yes, he has a facial palsy as well. I mean, I'll talk in English. Okay. I think I'm getting a stroke. You guys are messing it up right now. Okay. So my name is Dr. Daniel, sir. I'm from the ER. How are you doing, sir?
Okay. He doesn't seem to talk. He's completely basic. Yes, sir. Sir, score வந்து maintain பண்ணி இத போட்டுடலாமா சார்? ஸ்கோர் நம்ம calculate பண்ணிக்கலாம் So சார். let's go from a head to toe examination. Yes, Let's sir. go ahead. I think level of consciousness in commands in questions is 1. Yes, sir. Let's skip commands as, sir, can you move your right arm and right leg, sir? Right He's side not answer able to weakness move. இருக்கு. He's ஆமா not sir. able to move his right arm. Can you move your left arm and left leg, sir? Okay. So he's performing one of the tasks. Yes, sir. So let's keep that as 1. Okay, sir. Let's go to eyes. He has a gaze preference towards the left side, suspecting left-sided lesion. Yes, sir. So let's keep that as well as Left 1. side 0, sir. Yeah. Okay, No, sir. gaze I want you to put as 1. Okay, sir. His visual field seems to be normal. Okay, sir. Right arm and right leg is completely absent. So keep that as 4. So no Okay, movements at all. Yes, sir. So keep that as 4. And his the other the contralateral one is normal, Okay, right? sir. He has a sensory deficit in his right upper limb and lower limb. So let's keep that as 1. Okay, sir. And he's completely aphasic. So let's keep that as 3. Okay, sir. And he has a complete neglect in the right side. Yes, sir. So what does the total score come up to? Sir, total score வந்து 17 வருது சார் பேஷண்ட்டுக்கு. 17. Okay. Yes, sir. So right now the plan is let activate fast right Yes, sir. now. Okay, I want you to inform CT, Okay, sir. the radiologist, that we have an incoming patient Okay, for sir. suspected stroke. நான் ஃபாஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறேன் சார். அட்டெண்டர் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல சார். நீங்க அட்டெண்டர் கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வந்துருங்க சார். நான் ஃபாஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு சிடிக்கு மட்டும் இன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிடுறேன் சார். Sure. Before we shift the patient to CT, let's access an IV line. ஓகே சார். Collect CBC, Yes, sir. electrolytes, and RFT. Yes, sir. The rest of the investigation can be done later on. Okay, sir. I'll just talk to the patient. and Yes, sir. then back. Okay. Fast activated. ஹலோ சிஸ்டர் இஆர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் சிஸ்டர். பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இங்கே 42 இயர்ஸ் மேல் ஃபாஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டர். சிடிக்கு வேறு ஏதாவது பேஷண்ட் வெயிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க சிஸ்டர். நான் பேஷண்ட் உடனே ஷிப் பண்ணுறேன் சிஸ்டர். Hello, madam. My name is Dr. Daniel. I'm from the ER side. What time did you wake up in the morning exactly? மார்னிங் வந்துட்டு 5 o'clock எழுந்திரிச்சு வாஷ்ரூம்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க சார். கொஞ்சம் வாக் பண்ணி தான் போகணும் ரூம் சைட்லேருந்து. அதுக்கப்புறம் 6 மணிக்கு நான் காஃபி கொடுக்கலான்னு பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன் சைடு ஃபுல்லாகவே மூவ் பண்ணவே முடியல சார். பேசவும் முடியல அவங்களுக்கு. So he has woken up at 5 o'clock and he's gone to the restroom. எஸ் சார். On his own. You didn't help him. நான் எதுவும் ஹெல்ப் பண்ணல சார். அவங்களே தான் சார் வாஷ்ரூம்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு அவங்களே வந்து படுத்திருந்தாங்க. Okay. நான் வந்துட்டு எழுப்பி விட்டு காஃபி கொடுக்கலான்னு பார்த்தப்போ தான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே மூவ் பண்ண முடியல ப்ளஸ் வந்து பேச முடியல. அதனால தான் சார் And அழைச்சிட்டு what time was this? 6 o'clock சார். 6 o'clock. Yes, sir. Okay, thank you. Sister, I want to establish a time of onset Okay, for this sir. case. So he has woken up at 5 o'clock. Yes, He has sir. gone to the restroom on his own. ஆமாம் சார். அதுக்கப்புறம் 6 o'clock வந்து மறுபடியும் அவங்க பார்க்கும்போது தான் வீக்னஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க So சார். the last well-known onset is, I think, at 5. Yes, sir. And he's been in the ER. We received him at 9 a.m. எஸ் சார். 9 o'clock patient in time So சார். that's around 4 hours. Yes, sir. So 4 he's hours, in sir. well Window within the period ல window இருக்காங்க period. sir. So right now we don't want to plan anything. We want to plan to thrombolyze, but we want to see the CT scans and then plan for thrombolizing the patient. We Okay, want to see sir. if there's any bleed in the brain. Yes, sir. So let's shift for CT plane. I want you to do a CT brain plane, Okay, sir. CT perfusion, and Yes, CT sir. angio. ஓகே சார். Okay. So just inform the radiologist and let me know. ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் சார். சிடிக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் சார். Okay. So we have seen the vitals. எஸ் சார். Right. It looks like an irregular rhythm. Yes, sir, right? irregular Did we do an echo? ஓகே சார். எக்கோக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் சார். No, did we do an echo Yes. right now? Okay. We'll inform the cardiologist as well. ஓகே சார். So we've taken his vitals. Yes, We have sir. calculated the NIHS score. எஸ் சார். We've informed the radiologist. So let's shift the patient. After the patient comes back, let's insert a Ryle's tube. ஓகே சார். Okay. And let's insert a Foley's as well, but don't forcefully insert a Foley's. Okay, If sir. you plan to thrombolyze the patient, we don't want to, have a bleeder. Okay, sir. And then so an atraumatic insertion. Okay. Yes. And let's see what we Okay, can sir. do. Yeah. ஜிடிஎன்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கோம். நான் சிடிக்கு மூவ் பண்ணணும். ட்ரெஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. நான் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா?
சார் இப்போ உங்களுக்கு சிடி ஸ்கேன் ஒன்று பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சிடி ஸ்கேன் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். உங்களால் பேச முடியல எனக்கு தெரியுது, இருந்தாலும் வந்து நாங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும், உங்களுக்கு புரியும் இல்லைங்களா, அதனால இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுக்குறோம். சிடி ஸ்கேன் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். சரிங்களா? பேஷண்ட் ஷிஃப்டட் டு சிடி, சிடி டன். சார் பேஷண்ட் சிடியிலேருந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் சார், சிடி ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார். So these are the results. Looks like a acute ischemic infarct involving the left MCA artery due to a cardioembolus. So let's plan to thrombolyze the patient. Since the patient is well within the window period of less than 4.5 hours, let's thrombolyze the patient. Yes sir. Actilyze ready பண்ணி வச்சிருவா சார், மெடிசன் வாங்கி வச்சிருவா சார். Yes. How much is the weight of the patient? Patient approximate ஒரு 80 kg இருப்பாங்க சார். Around 80 kg. Yes, so actiplace is around 0.9 milligram per kg. Per kg sir. So when we calculate the dosage, it's around 72 milligram. Yes sir. So let's skip a bolus of 7.2 milligram as bolus. Okay sir. Sir அப்படியே நீங்க drug cardல mention பண்ணிடுங்க சார். Sure. So around 72 milligram total. Yes, so let's give 7.2 as bolus. Okay sir. And the rest 64.8 has IV infusion over 60 minutes. Okay sir. I want to inform the neurologist as well. Yes sir. And get his opinion. Okay sir. So I'll just inform the neurologist and First get back patient attender கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க சார், ஏன்னா மெடிசன் வந்து காஸ்ட் அதிகமா இருக்கிறதுனால பேஷண்ட் ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா நான் டைலூஷன் பண்ணி வச்சிடுறேன் சார். ஓகே சொன்னதுக்கு அப்புறமா நம்ம IV இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் சார். Madam, we have done the CT scans. Yes sir. It looks like one part of the brain, the blood supply is completely cut off. Okay, and it looks like a small clot. Okay, we want to dissolve the clot. We want to give a medication to dissolve the clot, which breaks it down. Okay, don't worry. For some patients, it will dissolve right after the infusion. But let's see. Let's wait and watch. Okay. ஓகே சார், இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து கியூர் பண்ணிடலாமா சார்? அதனால ஏதோ அப்புறம் ஏதோ காம்ப்ளிகேஷன் ஏதோ ஃபியூச்சர்ல வருமா சார்? There is complications for everything. Okay, there is a risk of bleeding, but we can't say. It really differs from patients to patients. So I'll keep you updated. எனிவே சார், எவ்வளோ காஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல சார், அவங்களை கொஞ்சம் கியூர் பண்ணிடுங்க. Yes ma'am, don't worry. சார் அட்டெண்டர் ஓகே சொல்லிட்டாங்களா சார்? Yeah, Yes, she's sir. fine for the infusion. Okay sir. So again, I'll just repeat my orders. I don't want to have any confusion in Yes, that. sir. So he's 80 kg. So let's start around 72 milligram. Yes sir. 7.2 mg has IV bolus. Okay sir. And the rest 64.8 has infusion over 60 Okay, minutes. sir. Yes sir. I want to inform the neurologist as well. Yes sir. So let me just call the neurologist. ஃபர்ஸ்ட் இங்க பேஷண்ட்க்கு வந்து கெத்திட்டரும் ரைல் ஸ்டியூபோ போட்டுறேன் சார். Yes, போட்டுட்டு please. IV இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம் சார். Yes, thank ஓகே you, சார். thank you. சார் இப்போ உங்களுக்கு வந்து மூக்கில் ஒரு டியூப் போட சொல்லியிருக்காங்க சார். சரிங்களா, அது நம்ம போட்டுக்கலாம். சரி, அப்புறம் வந்து யூரின் போகிறதுக்கு ஒரு கெத்திட்டர் மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க, அது யூரின் வந்து ட்ரைன் ஆகும், அதை நம்ம போட்டுக்கலாம். அதுதான் உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். உங்களால் யூரின் வந்து வாய்ட் பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா, அதனால. சரிங்களா, ரைல் டியூப் இன்சர்ஷன் டன் அண்ட் கெத்தரைசேஷன் டன் அண்டர் ஏசெப்டிக் டெக்னிக். சார் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்றேன் சார். Sure. Injection given, injection actilyze 7.2 mg, bolus given followed by infusion started. Hello sir. Yes, Danny. So I'm calling from the ER, sir. We have received a patient, 42-year-old male, Yeah. Case of known case of hypertension and type 2 TM. Okay. He's presented with right-sided hemiplegia and he's aphasic as well. He's well within the window period of 4.5 hours. We have done a CT scan. It shows left MCA infarct, and we have thrombolized the patient as well, sir. Any orders from your side, sir? அதான் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க. பண்ணிட்டேன் நீங்க சொன்னோம். சார் பிபி எவ்வளோ இருக்குப்பா? BP is around 210/100, sir. 210/100. Immediately give labetalol, get down the BP to systolic BP should be around 180. Okay, 185 should be the cutoff point. Make Okay, sure you get down the BP as soon as possible, Okay, because the risk of bleeding is higher at this point of time. Get down the BP now.
So do we reduce the BP before thrombolizing the patient or? Before thrombolysis, make sure it's around 185 and the diastolic maintains around 90 to 95. What do we maintain the BP after thrombolizing the patient, sir? After thrombolyzing the patient, maintain it around 160 to 180. Since it's an ischemic stroke, you can still maintain it around over there. Okay, sir. Fine. Yeah. Thank you. And Sir. how is the blood sugar? Blood sugar is around 260, sir. 260, get down the blood sugar to less than 200. The cutoff point should be less than 200. Sure, sir. Thank you, sir. Yeah, and make sure there are no bleeding disorders or no recent surgeries in the recent history. Okay, and make sure you get the history and no traumatic history in the last 3 months or any surgeries or any other medications like anticoagulations now. So make sure it is not there. Okay, sir. Any plan for a thrombectomy post thrombolysis, sir? Since here it is a distal vessel occlusion and only the perforators are blocked, thrombolysis might help. So mostly we'll go ahead with only thrombolysis. Only thrombolysis. Yeah. Okay, sir. சார் சொல்லுங்க சார். Sister, I've spoken to the neurologist. ஓகே சார். So let's reduce his BP yes, sir. before thrombolizing the patient. ஆமா சார், இப்போ We want BP to மே 210 அந்த மாதிரி தான் சார் மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்கு. We don't want to risk a bleed. Okay, sir. Even though there's no bleed, we don't want to risk a bleed. So let's reduce it to 180 systolic. Yes. We want to be mindful of systolic. Yes, sir. And post thrombolysis, let's reduce it to around less than 160. Okay, sir. Okay. இங்க 1 hour அப்சர்வேஷன் பண்ணுவோம்ல சார், நம்ம பேஷண்ட் 1 hour அப்சர்வேஷன் பண்ணிட்டு ஐசியூக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம்ல சார்? Yeah, let's shift. Sir is saying no need for a thrombectomy. Okay, sir. So let's just do thrombolysis for now. Yes, and then sir. maybe let's let them take a call in the ICU. Okay, sir. Hopefully the symptoms resolve. Yes, sir. All right. Okay. I think you can give the medication. Yes, sir. Right Yes, sir. இப்போ பிபி வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது டேப்லெட் சொல்லிருக்காங்களா சார்? இப்போ கொடுத்துடலாமா சார்? Can we give injection labetalol? Yes, sir. 20 mg. 20 mg, yeah, sir. Please, okay, sir. Please. So let's just make a second scenario whereby this patient has a large vessel occlusion. Okay. We did CT brain with CT angio. Sure, sir. This patient has one left M1 occlusion. Sure, sir. In that case, we'll proceed to thrombectomy. We'll just act it out. Okay. Suppose right, if the patient has left M1 occlusion, I'll ask you to explain the attenders about the procedure of thrombectomy, mechanical thrombectomy, whether they are understanding or and willing for the procedure. If they have any queries, you can connect them to us. That's. The neurologist doesn't come to the site. That's the things with these neurologists, sir. They don't come to the sites. Later will speak to the on the phone. Yes, sir. Yes. Time is brain. It's running out. Just go fast. Time is money as well. Okay, second scenario. Sir, I'm calling from the ER, sir. 42-year-old male presented to us with complete right-sided hemiplegia, a known case of hypertension and type 2 DM. We have done a CT scan, shows a large M1 MC occlusion with probably due to a cardioembolus, sir. We have thrombolized the patient for now. The NIHS score is 17 and he's presenting well within the window period of less than 4.5 hours, sir. What's your suggestion, sir? Since there is a large vessel occlusion, make sure you shift the patient immediately to the cath lab. Right. So we'll plan for a mechanical thrombectomy. You can explain that to the attenders, and if the attender has any queries, you can connect it to. Sure, sir. Sir, do we shift the patient immediately after thrombolizing the patient, sir? Yes. As up. Okay. Thank you, sir. Hi, madam. I've spoken to the neurologist. The neurologist thinks that we should take the patient up for an angio procedure. It's same. I don't want to go into the detail of it and scare you. It's like how you do an angio for the heart. It's an angio for the brain. Okay. Yes, sir. And after that, they'll try to remove the clot mechanically, so that the blood flow is well established to the part of the brain where it's underperfused. Okay. சார் எனி இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து கியூர் பண்ண முடியாது சார், cath lab ஷிஃப்ட் பண்ணி தான் பண்ணணுமா? So since you have bought him in a well within the window period, that is within a short span, it's good to do this procedure and to at least preserve his motor functions. ஓகே சார். At least it will improve over time. ஓகே சார். இப்போ நீங்கள் அங்கே cath lab ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பேஷண்ட் எத்தனை நாளில் சார் அப்புறம் கியூர் ஆவாங்க, எப்படி சார் ரெக்கவர் ஆவாங்க? Again, it really depends on patients to patients, right? Sometimes it. They should connect to the neurologist.
like Patasa told, we have gotten a gastro opinion as well. They have told from nowhere. He has told to connect to the neurologist. So we have a wonderful neurologist, Dr. Karthikeyan and Dr. Sai Prashant, and they will speak to you in detail regarding the mechanical thrombectomy. You seem to be very happy. Is everything okay? ரொம்ப வருஷமா டார்ச்சர் பண்ணிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஹஸ்பண்ட். என்னம்மா உங்க கேள்வி என்னம்மா? சார் அவங்களுக்கு இப்போ இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து கியூர் பண்ண முடியாதா சார்? அங்கே ஷிப் பண்ணி ஏதாவது பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க இப்போ சின்ன பிளாக்காக இருந்ததுன்னா இன்ஜெக்ஷன்லேயே கரைஞ்சிருக்குமா? நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த பிளாக் இன்னும் கரையில, அப்படின்னா பிளாக் பெருசாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ பெருசாக பிளாக் இருக்கும்போது நமக்கு அதுவும் இல்லாமல் இந்த 4 to 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம பிரெயினில் அந்த கிளாட் பெரிய கிளாட் இருந்ததுன்னா நம்ம ஹார்ட்டுக்கு ஆன்ஜியோ பண்ணுற மாதிரியே மூளைக்கு ஆன்ஜியோ பண்ணி அந்த கிளாட்டை எடுத்துடலாம். ஸோ அந்த டைமுக்கு நம்ம எடுத்துட்டோன்னா அவரு சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகிறதுக்கு பெட்டராக இருக்கும். ஓகே சார். இப்போ வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்காமா? அதனால எனி காம்ப்ளிகேஷன் ஏதாவது வருமா சார்? அதாவது வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரில் ரிஸ்க் அண்ட் பெனிஃபிட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரில் த பெனிஃபிட் இஸ் அவுட்வேயிங் த ரிஸ்க். அதாவது இதில் பண்ணுறதுனால பெனிஃபிட் வந்து ரிஸ்க்கை விட அதிகமாக இருக்குது. ஸோ தேர் ஆர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. சின்ன சின்ன கிளாட்டு பிரெயின் உள்ளே போய் டிஸ்லாஜ் ஆகலாம், இல்லை ப்ளீடிங் ஆகலாம். இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அரௌண்ட் 5 to 10%. பட் அதை விட எந்திரிச்சு நடக்கிறதுக்கும் பேசுறதுக்குமான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். சரிங்களா? எனிவே சார் அவங்க கியூர் ஆனால் ரொம்ப ஹாப்பி சார். கண்டிப்பாக சார். பேஷண்ட் கிட்ட கன்சர்ன் மட்டும் வாங்கிடுங்க சார். நம்ம கேட்லாப்க்கு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் சார். கேட்லாப்க்கு ஷிப் பண்ணிக்கலாம் சார். Sure. I want you to inform the cath lab that we have an incoming patient. Okay, sir. Let them get the things necessary. Okay, sir. We'll shift to cath lab, and yes. then right after that, I think we should shift the patient to the ICU okay, for close sir. near observation. Yes, sir. Yeah, please go ahead. ஓகே சார். டாக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கல்ல மேம், உங்களுக்கு வந்து நியூரோ சர்ஜனும் உங்ககிட்ட பேசினாங்க, இஆர் டாக்டரும் பேசினாங்க. அது கன்சர்ன் மட்டும் நீங்கள் சைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து பேஷண்ட்டை வந்து ஷிப் பண்ணிக்கலாம் மேம். ஓகே சார். சார் கன்சென்ட் வாங்கிட்டேன் சார். கேத் லேப் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க சார், நம்ம ஷிப் பண்ணிக்கலாம் சார். Yeah, you inform the cath lab yes, and we'll ship the patient. ஹலோ சிஸ்டர், குட் மார்னிங் சிஸ்டர். இஆர்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் சிஸ்டர். அங்கே நியூரோ சர்ஜன் கிட்ட கார்த்திகேயன் சார் பேஷண்ட் ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க சிஸ்டர். பேஷண்ட் நேம் கண்ணன், 42 இயர்ஸ் சிஸ்டர். இங்கே வந்து பேஷண்ட் வந்து ரைட் சைடு வந்து அப்பர் அண்ட் லோவர் லிம்ப் வீக்னஸ்ன்னு வந்திருந்தாங்க. த்ராம்பலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் சிஸ்டர் பேஷண்ட்டுக்கு. த்ராம்பலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா சார்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு வந்து த்ராம்பக்டமிக்காக கேத்லாபுக்கு மூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சிஸ்டர். அதனால கேத்லாபுக்கு மூவ் பண்ணுறோம். பெட் மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க சிஸ்டர். கேத்லாபுக்கு ஷிப் பண்ணிக்கிறோம் சிஸ்டர். Patient shifted to cath lab, thrombectomy done. Sister, the procedure is done, right? Yes, sir. Okay. So we'll shift the patient to the ICU. Okay, sir. I want to close neuro observation. Yes, sir. Second hourly, GCS monitoring second hourly. Okay, sir. Let's plan to start a dual antiplatelet not now, 24 hours later. After 24 hours, we've yes, done sir. a procedure. Let's keep the target BP as around 130. 130, yes, We sir. want to reduce it. We have done a mechanical thrombectomy. We have thrombolized the patient. Okay, sir. So we don't want any bleeders in the brain. So let's reduce the BP, not too quickly, but 130. Right? That's okay, the target BP. Yes. Systolic. Okay, sir. And dual antiplatelets, I think. We can repeat a CT brain the next day. Next day, okay, Yeah. sir. Physio and DVT prophylaxis la நம்ம இது பண்ணிக்கலாமா sir? Definitely. Okay, sir. And then position change. Okay, he's sir. able to, and then see if his motor function comes back while doing physiotherapy at all. Okay, okay, sir. நீங்க நோட்ஸ்ல எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிடுங்க சார். நான் ICU ஸ்டாஃப் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் சார். Sure. Okay, Thank sir. you so much. Patient shifted to MDCCU for close observation. Hence done. Since we have done a mechanical thrombectomy, Karthikeyan sir has healed him completely, and he's completely fine. Hallelujah, he's fine. So
I hope you guys like this kit. Again, just wanted to recap everything that we did. So once the patient enters into the ER, we ask a brief history. The very important thing is to determine the time of onset. It's quite important to determine the time of onset, whether or not we should thrombolize the patient. So by asking the time of onset, we know whether or not to thrombolize, or we should do a mechanical thrombectomy or a medical management. If the patient presents well within 4.5 hours, yes, do a thrombolysis. If a patient presents well within less than 4.5 hours, less than 24 hours, and shows a large infarct, we can go ahead for mechanical thrombectomy. So you can stop me anywhere if I, if the patient presents for more than 24 hours, I think medical management would do. The next thing is vitals monitoring. We need to maintain, so we need to have a balance between a brain bleed and a brain infarct. So in a brain bleed, we need to reduce the BP. In a brain infarct, we need to have a higher BP. So if a systolic is around 220 in this case, which is an acute ischemic infarct, it's better to have a high BP rather than a low BP, because you want to give enough pressure, enough blood to the underperfused tissue rather than reducing it too quickly, right? The next thing is regarding the investigations. When we shift the patient to the CT, we do CBC, RFT, electrolytes, whether or not these investigations are necessary. No, it's not necessary. If the RFT, if patient is supposed CKD, his creatinine is like 4 or 5, and if doctor says no, we can't shift to DSA, or you can, because always neurons over nephrons. You can never replace a brain tissue. So yes, another thing is always check random blood sugar. Karthikeyan sir had asked me, did you do a random blood sugar? And I had told 261. So hypoglycemia would really mimic stroke. So really make sure that it's not a hypoglycemia or a stroke. You need to make sure of that. The rest is, so we shift the patient to the CT. Before that, main things, yes sir. You can call the neurosurgeon or the Neurologist. So basically we are supposed to call the entire department, the neuroscience department. So that involves the, They call them. yeah. We do? We don't? Okay. So it's only the neurologist then. So before informing to the neurologist, few things to put in mind is the NIHS score, which is quite important. The window period, the patient presents with, and what type of stroke is it based on the CT films. Again, I think all of you have attended MUSE. From head to toe examination, the NIHS score is actually not calculated how I did it. I took time because just to show to you guys, it needs to be done very quickly by a stroke nurse or a ER doctor. Okay, so let's go head to toe, like MUSE. So head level of consciousness, you ask him a question if he's answering or not, and then ask him do a command if he's able to raise his limbs or not. Then go to eyes, if he's having a gaze preference. A few patients in case of stroke, they'll have a gaze preference towards the side of the lesion. So in this case, it was a left-sided stroke. He had a gaze preference towards the left side. So we gave a point for gaze. His visual fields were normal. Then come to mouth, if he's able to talk or not. If he's aphasic, yes, give a score. And then when we come to motor, he had a right-sided hemiplegia, that is right upper limb and lower limb. He had complete no movement, so we put a score of 4 and 4, that comes up to 8. He had a sensory, so then we go to skin. He has a sensory deficit, he has a neglect, so we give another score. So always do a head-to-toe examination so that you don't miss out any of the scores, and it really helps the neurologist as well to know how severe the patient is in the ER and as such. So 4 main things. When you tell a neurologist, the CT scans, the window period, the NIHS score, and the following orders that the neurologist says. After shifting the patient from the DSA, if the patient, in this case we did a DSA, it's always mandatory for all stroke patients to go to the ICU. And so in regards to team effort, I think every part of the hospital would play a role in this management of this case, right from the ER doctor, right to the nurse,
to informing the radiologist, to informing the radio technician, then radio technician giving us the results, then us informing the DSA, the cath lab, from the cath lab to the pharmacy, pharmacy to the to the GDAs, GDA to ICU. So it really involves a team effort. It's not just the ear doctor and the neurologist. So yeah, thank you so much. Actually, Daniel did a very great job. Give him a big applause. And for the entire skit team, who were, especially the attender, who was like, she enacted so well. And so the first thing is, like, once the patient, he is done beautifully, I'm just briefing some important points, okay? The one thing, remember, it's not, the stroke work is not a neurology, or it is not assigned to anybody. In US, there is a designated stroke nurse. The stroke nurse does the thrombolysis, because most of the centers, especially in US and other places in peripheries, they do not have even a duty doctors. Only there will be a one doctor will be there, there will be several nurses will be there. They will be doing a thrombolysis. If needed for thrombectomy, they shift to a higher medical center. That's how it's been done in US. Even in India, the practice is started. So it's not, the nursing plays a very important role. It's not only the duty doctor, even the nurses can be educated to do a thrombolysis, okay, because it's a life-saving measure. Just like how you learn a CPR, thrombolysis is also, it should be known to everyone. That's why when the patient comes, make sure you take a right history. It's a duty of the doctor as well as the duty doctor as well as the nurse. So get the exact timing of the stroke. என்ன டைமுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரோக் வர்றது வந்து within 24 hours or 4 hoursல இருக்கா. 4.5 hours is the cut off point for thrombolysis. ஸோ அந்த டைம் லைனில் இருக்கிறாங்களா, அந்த டைம் லைனில் இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே you should act very fast, because most of the time in India, because of the traffic, everything, they land up exactly நம்ம படத்தில் வர மாதிரி கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம பல்ஸை பிடிக்கிற மாதிரி கடைசி 4 hours 10 minutesல வந்து நிற்பாங்க. ஸோ நம்ம அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் லெத்தார்ஜிக்காக லேட் பேக்காக ஒரு செகண்ட் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாலும் you have the chance of not thrombolizing. So what you should do, immediately ask the patient, when did this happen, முடிஞ்சுதா, இமீடியட்டாக என்ன பண்ணோம், டக்குன்னு ஒரு அட்லீஸ்ட் 2 nurses should be there. One nurse should be taking a CBG and the other nurse should be checking the blood pressure. Immediately secure a two IV lines, okay? One IV line for thrombolysis and other line for a saline மாதிரி ஒன்று வச்சுருங்க. ஸோ அதை பண்ணிட்ட உடனே இம்மீடியட்டுக்காக பேஷண்ட்டை சொல்லி சிடி எடுக்கணும்னு சொல்லிவிடுங்க. ஸோ இம்மீடியட்லி த பேஷண்ட் ஹேஸ் டு பி ஷிஃப்டட் டு அ சிடி பிரெயின். ஸோ சிடி பண்ணும்போதே வாட் யூ டூ இஸ், meanwhile you can connect to a neurologist and speak to get an expert opinion and we can plan for it. So CT எடுக்கும்போதே whenever the patient is coming with an acute stroke, get a CT brain with the CT angiogram. So இது என்னன்னா, all these modalities maximum it takes around 10 minutes. ஏன்னா the door to needle னு சொல்லுவோம். So from the time the patient landed up to get a CT to thrombolyze, it should be within 10 minutes to 15 minutesல இது எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. ஸோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ 15 நிமிஷத்துக்குள்ளே சிடி முடிச்சுட்டு நீங்கள் த்ராம்பலைஸே பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் he was saying about actylized drug, but now there is a drug called as tenetoclax, சரிங்களா? இட்ஸ் அரௌண்ட் 0.25 mg per kg. இது மாதிரி போலஸ் டோஸ் தான். ஸோ வந்தாங்கன்னா you can give around 16 mg. 16 mg is a safer dosage for most of the body weight according to Indians. So 15 mg to 16 mg is a safer body weight. You can give one CT brainல you have ruled out the hemorrhage, bleeding இல்லை, பிரெயினில் ரத்த கசிவு இல்லை அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா immediately you can give that injection tenetoclax, which is easier, everybody can administer. அதுக்கு முன்னாடி just explain the attender and make sure ஒரு குவிக் ஹிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் முக்கியமாக கேட்க வேண்டிய ஒரு ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னா, எப்பயாச்சும் எங்கேயாச்சும் ஒரு ப்ளீடிங் டெண்டன்சி இருக்கா, எங்கேயாவது ரத்த கசிவு ஏற்படுமா,
அவருக்கு எங்கேயாச்சும் ரீசெண்டாக ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்களா, இல்லை இதயத்துக்கோ எதுக்காவது பிளட் தின்னர் ட்ரக் எடுத்துட்டு இருக்காங்களா, வார்ஃபேரின் இல்லைன்னா அசிட்ரோம்ன்ற ட்ரக் மாதிரி ஏதாவது எடுத்துட்டு இருக்காங்களா. இதுதான் முக்கியமான 3 ஹிஸ்ட்ரி. மற்ற எந்த எமர்ஜென்சியாக இருந்தாலும் we can go ahead with thrombolysis. only bleeding tendency இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா you can definitely confidently go ahead with the thrombolysis after getting the consent வாங்கிட்டு த்ரோம்பலைஸ் பண்ணிடுங்க. சப்போஸ் சிடி ஆஞ்சியோவில் the vessel is showing a larger vessel occlusion அப்படின்னா just inform the neurologist. we will take a call to do thrombolysis or to do a thrombectomy. சரியா? ஸோ இந்த ஆக்ட் should be very fast. once it is a large vessel occlusion அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா immediately we'll come and take the patient to cath lab. so majority patients when they landed up in the right time, majority patients have walked back home after thrombectomy. It's not like we have done around more than 100 cases, at least 80 to 90 patients have walked back home without any deficits. சரியா? so அந்த அளவுக்கு டைமிங், it's the timing which is important. okay, so இந்த டைமிங்ல இருந்துட்டாங்க அப்படின்னா it's not like, ஏன்னா before 2010 there was no such procedures like brainல வந்து ஒரு ஆஞ்சியோ பண்ற மாதிரியோ எதுவுமே கிடையாது. it's after 2010 it is treatment has revolutionized. so once this treatment has come, if the patient has landed up at the right time, definitely you can only thing என்னன்னா ஹார்ட் மாதிரி நீங்க என்ஷூர் பண்ண முடியாது 100% அப்படின்னு பிரெயின்ல பண்ண முடியாது. ஏன்னா எவ்ரி செகண்ட் there is a millions of neurons are lost, but definitely he'll be better than what he is at that point of time. okay, any questions? yeah injection, nobody has taken the consent. A thrombolysis is supposed to be high-risk medication. Secondly, CT contrast, no consent was taken, and there was no financial counseling given to the patient, approximately what will be the cost. And third thing is, you are given a verbal order of the drug. It's a high-risk drug, either it will be written immediately or she could have repeated back. Now, these are very, legal consent. Otherwise, everything was done very well. Good, well done. And for angiogram, you don't need a renal parameters or anything for an emergency procedure, because previously it was there, but now that has been taken away. You, even if the patient is an AKA or a CKD, since it's an emergency procedure, you can take it. Okay. So when we say that time is brain, the meaning is that when millions of neurons die, our memories die, our language dies, so many important things that we have learnt in our life, all those neurons go away and everything gets washed out. So that is the importance of time in brain. So that is why we rush to give an thrombolytic agent or do thrombectomy. We rush, in most of our neurointerventional procedure, we are just calm and relaxed. For example, in aneurysm message, ruptured, we just take our own sweet time to treat those lesions. But only in stroke, we sweat it out and we aggressively try to remove the occlusion. So that's the whole point. If we delay by even half an hour to 1 hour, the patient will have some malignant edema. The patient may go for hemicraniotomy. It's very difficult to explain to the attenders and the patients as to why this is happening. So it's very difficult to explain the entire stroke nature of the disease and the entire stroke burden to the attenders. So if we get into the site of occlusion quickly and remove it, like say less than within 4 hours, usually the outcome is very good. So that's the whole point. So any question about the stroke disease per se, nature of disease? Yeah. So most of this was for ischemic stroke. Yeah. Is there any intervention we can do? I'll come to. If there is an hemorrhagic this thing, make sure most of the hemorrhages are due to hypertension. Okay, and make sure you get down the blood pressure as early as possible. Get down the systolic blood pressure even to 120 to 110. Okay, so that's the first thing. And in an hemorrhagic part, if it is a subarachnoid hemorrhage due to an aneurysm rupture, yes, there is an intervention. We do coiling and we see what is the size of the aneurysm and this thing. Yeah. So in ICH, we aim to prevent hematoma expansion by keeping the BP low. But the maximum BP reduction should not be more than 60 millimeters of mercury on day 1, because at the other part of the brain will be getting some blood. So we don't want massive reduction, maximum up to 60, not 60 millimeters from the maximum recorded blood pressure. If it is recorded at 220, the maximum should be around 160.
If it is recorded at 200, the maximum reduction should be around 140. So that's our rough target. So we don't do endovascular intervention for ICH, intracerebral hemorrhage, but if the rupture is due to AV malformation, if the rupture is due to dural arteriovenous fistula, we do emergency AVM and AVF embolization. That we do. If it is purely due to hypertensive bleed, we don't do that. Most often around 85% to 90% of cases are ischemic stroke. That's why we concentrate more on ischemic. But in hemorrhagic stroke, do call us. We'll come and assess whether this bleed is due to some ICH or AV malformation, AV fistula. Many times we have missed many AV malformation, AV fistula. If we don't treat that, the patient will have a dramatic re-rupture within 1 week, and most often those patients will die. It's beyond 4.5 hours. Yes, sir. Sir, if it is a beyond 4.5 hours and if it is a large vessel occlusion, we'll go ahead with thrombectomy. So the window period now it is around 24 hours to do a mechanical thrombectomy, that is an angio for the brain. 4.5 hours is for giving the IV drug. That's a cutoff point, sir. For selected patients, even up to 72 hours, we have offered a thrombectomy, sir. That's a life-saving measure. What are the relative aspect of what people can do to prevent? Just keep your comorbidities under control, diabetes, hypertension, cholesterols, and get your cardiovascular workup done regularly. So that's one thing. You cannot. Yeah. No, you can do a great thing to prevent. Basically, we have to control our mouth. Stop. No. What I'm trying to tell you is, it's not like you cannot regular exercise and controlling our mouth in the sense avoiding smoking, drinking, and junks. These things, and with the regular exercise, definitely it's just like how you protect your heart. It's the same blood vessels, right? So the same thing follows for the brain also. Yeah, we'll go for the quiz session. So this is question number 1. A 67-year-old male arrives with sudden onset weakness and slurred speech that started 45 minutes ago. His glucose is 58. What should be your immediate action? The glucose is 58. There should not be group answers. Some they should raise a hand and start. Yeah. No need to send to CT. See, look out the options. Look out the options, and yeah, there are 3 options. Option? Madam, what is your answer? You are confident? Yes. Correct. So, the hypoglycemia is a great mimicker of stroke. Whenever it is there, treat that first. Okay. Yeah. Give her a chocolate. Yeah. So, a 54-year-old woman with atrial fibrillation presents with acute right hemiparesis. BP is 210/115. CT brain shows no bleed. What is the BP goal before IV alteplase? Okay, next. Raise the hand and answer. Answer. Yeah, okay. Yeah, Danny. Other. Yeah, சொல்லிட்டாங்களா? இல்ல. Oh, அவங்க on stage, right. Who is off stage, please? Other people. டேய், அவன் சொல்லிட்டாங்களா? உனக்கு கிடையாது போ. Skip. இது கிடையாது. Okay, keep it less than 180/1. அவங்க டீ கொடுத்துருங்க. Okay, aphasia, right facial droop started 25 minutes ago. CT brain shows no bleed. Glucose is 122. What is the maximum time window for IV thrombolysis? Answer is C. அடுத்து? D. Yeah. Option B. இரு மத்தவங்களும் கேளு. Okay, சொல்லுங்க. வேற யாராவது ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா?
Where? Ah, yeah. A. 3 hours. Anyone else? B. 4.5 hours. Okay. Anyone else? இந்த ஒரு சாக்கு தான் கொடுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று அவங்க தான் சார், அவங்க தான். இரு வேற யாராவது 12 hours. Okay. So the correct answer is B. 4.5 hours. Give her a chocolate. Acute stroke, left hemiplegia, CT shows no bleed. Okay, same. Okay. What glucose is same? What is the maximum time window for thrombectomy? Huh? A. 24 hours. Huh? Yeah. 12 hours. Okay. 72 hours. யார் கொடுக்கலாம் சாக்லேட்? வந்ததான் பாவம் கொடுத்துருங்க. யார் இவனுக்கா? ஏற்கனவே ஏமாத்திட்டோம். கொடுத்துரு ஜானி. ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்லுங்க. ஆன்சர் கரெக்டாக. இது 24 hours. Answer is A. Answer is A. 24 hours. For a patient eligible for both IV thrombolysis and mechanical thrombectomy, what is the correct sequence? Thrombectomy first and then thrombolysis. Thrombolysis first and then thrombectomy. Either can be done because time limit is within both, and thrombectomy only. யாரோ ஒருத்தர் கரெக்டாக கை தூக்கி சொன்ன. Which? Option B. Anyone else? Anyone? ஏன் thrombectomy பண்ணக்கூடாதா? இரு. ஒருத்தர் கை தூக்கிட்டு சொல்லுங்களேன். Option B. So majority goes with B? Yes. The answer is right. The thrombolysis first. Give her other. Which CT finding is an absolute contraindication for IV altiplase? So which CT finding in an ischemic stroke is a contraindication for IV altiplase? Option C, large parenchymal hematoma. Anyone else wants to differ with this answer? Or a large infarct or a hyperdense MCA sign? C dana? Okay, that's the right answer. Large parenchymal hematoma. A patient presents with sudden vertigo, vomiting and ataxia. The ER physician is not available for some reason. Like Danny. So you are not sure when he will be available. Some reason. So no doctor is there, and there is some patient with sudden neurological deficit. What will you do? Okay. Option A, you give IV fluids with the Ryle's tube with an injection emissary. Which one? Option? Say, what's your sister, your name? Okay, what's your answer? B. NIHS plus CT brain plus CT angio and CT perfusion. Anyone else? He's saying D, sir. D. Tab verting 8 mg TDS. Anyone else? You go with option A. IV fluids, Ryle's tube and injection emissary. Anyone else? A. So majority is going with option A. And answer is B, no? NIH. Option is B. Okay. So that's why I'll ask you to understanding in this, when the patient is having a vertigo, vomiting and an ataxia. Ataxia is a central sign. Central sign where the patient is not able to, there is a balance disorder. So, and one more thing, எப்பயுமே லைஃப்பில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம், சின்ன பெரிஃபரல் வெர்டிகோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பிரச்சனையே ஆகாது. வர்டின் கொடுக்கலனா கூட பேஷண்ட் பொழைச்சிருவான். ஆனால் ஸ்ட்ரோக்கை மிஸ் பண்ணிங்கன்னா பொழைக்க மாட்டோம். So which comes first? Just remember this. So giddiness, we have a clinical inference also, you have ataxia, but remember, always get a CT brain and make sure you're not dealing with any of the hemorrhage or life-saving measures.
ஓகே ஸோ நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிட்டு இது எதெல்லாம் பண்ணியிருந்தா கூட அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா விண்டோ பீரியட் அந்த டைம் வில் பி ரன்னிங் அவுட். ஓகே தட்ஸ் அ இன்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கொஸ்டின். ஓகே அடுத்து in hyperacute stroke which lab result must be reviewed before starting IV thrombolysis? Wait. Very good. அதனால யாருக்கும் சாக்லேட் இல்ல, யாருக்கும் கிடையாது. Who came up with that first யார்? ஆமா குரூப்பா சொன்னாங்க, இல்ல யாருக்கும் இல்ல. சரி அடுத்த क्वेश्चन. Okay, which situation warrants withholding aspirin in acute ischemic stroke? Raising hands. See, BP 190, will you give aspirin? Option B, NHS 24 கொடுக்க மாட்டீங்களா? Okay. சரி. No. The question is, it is a stroke with you are holding the aspirin. We do not know whether the patient is in window period. We haven't mentioned whether the patient is in out of window period. So aspirin we are holding. So when we are going to hold? BP nalaya, NHS, altiplase, glucose 150. So think பண்ணுங்க. C. Okay. Correct. The right answer is C. எவ்வளவு நேரம் withhold பண்ண? 24 hours. For 24 hours you have to withhold because the risk of bleeding is high. Her interpretation is somewhat okay. Take the question at face value. ரொம்ப imagine பண்ணிட்டு அப்படி just simple face value questions. Okay, yes, a patient on warfarin presents with stroke, INR 2.5, CT shows ischemia without hemorrhage. Next step. எத்தனை நாள் ஆகும் விட்டமின் கே கொடுத்து சரி பண்றதுக்கு? இல்ல இரு. And so you should know INR, how much of INR should be maintained. Correct? So there is yeah. Option B, mechanical thrombectomy. Yeah, correct. Last கொஞ்சம் இருக்கு மேடம். Sudden hemiplegia, aphasia, severe headache, vomiting, BP showing 220, 120, CT shows basal ganglia bleed. Which BP target is most appropriate acutely? ஏன் B? Somebody said B. Why B? Yeah. Sai Prashant gave this answer 60. So 60 from the target BP, 60 minus பண்ணீங்கன்னா it's around 160. Day 2, day 3 of bleed நீங்க 120 வச்சுக்கோங்க. Day 1 அப்படி massive 220 ல இருந்து 120 இருக்குன்னா it's very risky. You precipitate ischemia. Okay, 160. Okay, best imaging to rule out large vessel occlusion in stroke. CT angio, MR spectroscopy, carotid Doppler, non-contrast CT. Carotid Doppler. Okay, anyone else? CT angio. CT angio is the right answer. Okay. CT angio. Okay, just last few questions, interesting questions. Patient presents with wake-up stroke. And which imaging helps select for thrombolysis? CT perfusion, plain CT, Doppler. நீ நடிச்சிட்டீங்க, நீங்க ஸ்டேஜ்ல இருந்தீங்க. Anyone else? Option A, CT perfusion. Correct. So the main thing is the CT perfusion will tell you whether how much of dead tissue and the live tissue is there in the brain. So if there is more number of live tissue, dead tissue, there is no point in doing any intervention. If there is less number of, the penumbra zone is high, always we can do a thrombolysis or a thrombectomy.
Okay, contraindication for thrombolysis, stroke onset 2 hours ago, creatinine more than 3, INR 2, age more than 80. இப்போதான் பார்த்தோம். C. Okay. Yeah. Repeat. Okay, next question. A patient develops new stroke after alteplase infusion. CT shows large hemorrhage. Next step. யார் thrombectomy அது? யார் சொன்னது அது? Strong. Very good. The answer is B. Very good. Give cryoprecipitate and tranexamic acid. Stop the infusion and give this. Okay. Last 3 questions. A patient was wheeled into ER at 9 a.m. This is about time of onset. This is the most important information a neurologist wants from you. Time of onset. A patient was wheeled into ER at 9 a.m. with history of difficulty in speaking from 6 a.m. onwards. He went to bed around 10 p.m. normally. The patient woke up at 5 a.m. and went to morning walk. What is the window period for this patient? No. Answer சொல்லுங்க. 3 hours. The answer is 3 hours. See, the patient was normal at 5. Okay. From 6 a.m. The symptom of onset is being started. So we always take the time will be around 6 a.m. Okay. Patient with acute stroke with right hemiplegia, there is left aortic occlusion planned for thrombectomy. The patient has a creatinine of 4. What is true about this situation? Thrombectomy should be avoided due to high creatinine because we'll be giving a lot of contrast. Thrombolysis is better. Proceed to thrombectomy. Medical management with antiplatelets is better. என்ன பண்ணலாம்? Creatinine, high creatinine. Neurons over nephrons. Proceed to thrombectomy. It doesn't matter. We can give very minimal contrast, so need not be there. Give it to her. So which this is one more important question. This is the last but one question. Which medication has no role in acute management of ischemic stroke? Acute, hyperacute management of ischemic stroke. Aspirin, tenecteplase, Clexane, none of the above. None of the above. Clexane. The answer is Clexane. Give it to her. Remember, especially the ICU nurses who's going to have a role post thrombolysis or stroke. There is no role for heparin or Clexane in an acute stroke patient, ischemic stroke, because most often cardiologists may give a Clexane or a heparin. According to ischemic strokes, there is no role of heparin or a Clexane in an acute stroke patient, unless and until it is a cardioembolic stroke due to an atrial fibrillation. There is no role for Clexane. அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாலும் let the patient stabilize 1 or 2 days கழிச்சு அப்புறம் we can slowly start, not in an acute phase. So this is the last question. Again, the time question. A patient was wheeled into ER at 10 a.m. with history of difficulty in speaking from 6 a.m. onwards. He went to bed around 10 p.m. with some difficulty in speaking noticed by their wife. He had normal chat with family members at 7 p.m. on the same, meaning the day before. So the patient woke up at 6 a.m. What is the time window period for this patient? 4 hours, sir. No, this, see, the dinner is at 7 p.m. yesterday. Huh? 15. Yeah, who said 15? Yeah, it's 15. So remember this one point. If you don't know the exact time of onset, the last well seen will be the from that time to the presenting ER time. But we don't know when is the exact time of onset. She might have noticed it, but he was last well seen 7. So we do not know what has happened in between.
அதாவது see if you are talking with the patient, suddenly you notice some facial drooping, you can take that time as time of onset, but we are not clear, you are just in between, you are seeing the patient, we don't know exact time of onset. கொடுத்துருங்க. Congress. So this concludes. Thank you for this session. So when I mentioned that we have this unique interprofessional program in our hospital, Dr. Ramchandran said that whenever they have tried to do it elsewhere, they have always faced challenges. So he actually said, can I come and be a fly on the wall? So I told him, no, you'll have to be on stage. So Chandru, your comments about today's, he's a pediatric surgeon, nothing to do with stroke, but I'm so happy to be here and seeing all the enthusiasm that you people have. This is the enthusiasm for learning that you have, which will make a good impression on everybody, on the patients, and the reputation in the community for this hospital and for everybody involved in this care. So keep that up. When I was trying to do this in my hospital in USA, we used to get 3-4 people only able to come. So this is very heartwarming for me to see so much of enthusiasm and people ready to talk and ready to learn. Keep it up. Well done. so I'd like the two nurses who did a wonderful job, Anupriya and Sharmila, to come on stage. Anupriya, I have just fallen flat for you. You were just too good. Anyone forgot anything, without hurting them, you remembered every step. It was just brilliant. Sharmila, okay, Sharmila. Only thing, yeah. Everything you have to have one small drishti, so neurologist and neurosurgeon agita, avladha. But interventional neurologist is almost like neurosurgeon. So, congratulations. So once again, next week is the 25th episode of Karkande, and you all must be knowing we have so many plans afoot. So hope that all of you will, if some of the night shift people are willing to forgo on their sleep, please ask them also to join us next Tuesday. And don't forget about the poster competition. And some of you may have already recorded your testimonials, and Vignesh and his team are here for to listen to any of you who want to speak. And I hope you have started thinking about or planning the cultural event for HPB nursing certificate course. So there's going to be an evening cultural program on the 13th of September, which will be Saturday. So I know you're all busy with the NABH. We want them to register for the course as well. So we know that you're busy with the NABH, inspection, but please put time for this. And anybody who is interested in HPB nursing and liver transplant, please register. We'll be sharing the poster soon.